Buongiorno gli spettatori benvenuto alla nostra mail channel Academy oggi impareremo come convertire Exchange server in PST. Ricerca su Google Recovery Tools Migration Guidata di Exchange. Fare clic su Download. Fare clic su Exchange server. Immatura la credenziali di Exchange server. Nome del server. Controlleria la cartella che si desidera convertire. Fare clic su PST. Selezionare la cartella di destinazione. La version di prova convert 25 articoli limitati, acquista la licenza per ottenere l'accesso illimitato. Acquista /attiva il software key. Il registro di salvataggio dettagliato ti fornirà il conteggio della velocità di trasferimento del cartella. File PST convertito.